Всем привет! Меня зовут Инна. Тема сегодняшнего урока – настоящее простое время. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и жмите колокольчик, и вы не пропустите новые полезные видео. I like – мне нравится, я люблю. I like coffee – я люблю кофе. I don't like tea – я не люблю чай. Do you like tea? Вы любите чай? No, I don't. Нет. Do you like coffee? Вы любите кофе? Yes, I do. Да. I like coffee. I don't like tea. Do you like tea? No, I don't. Do you like coffee? Yes, I do. I like pizza. Я люблю пиццу. I don't like soup. Я не люблю суп. Do you like pizza? А вы любите пиццу? Yes, I do. Да. Do you like soup? Вы любите суп? No, I don't. I like pizza. I don't like soup. Do you like pizza? Yes, I do. Do you like soup? No, I don't. I like strawberry jam. Я люблю клубничный джем. I don't like apple jam. Я не люблю яблочный джем. Do you like apple jam? Вы любите яблочный джем? No, I don't. Нет. Do you like strawberry jam? Вы любите клубничный джем? Yes, I do. I like strawberry jam. I don't like apple jam. Do you like apple jam? No, I don't. Do you like strawberry jam? Yes, I do. На этом я заканчиваю свой урок. Встретимся на следующем. Bye!